Hello friends, welcome to VRR tutorials once again. Welcome to this English vocabulary build-up session. ఇప్పటిదాకా జరిగిన వెబ్ సిరీస్లో మనం మొత్తం 530 ఇంగ్లీష్ పదాలని నేర్చుకున్నాం. ఈరోజు జరగబోయే సెషన్లో ఇంకో 5 పదాలు మీకోసం. ద ఫస్ట్ వర్డ్ విల్ బి బ్రేక్. BRAKE, బ్రేక్. బ్రేకులు, ఆపుట, టు స్టాప్ సంథింగ్. He applied the brakes to stop the car. అతడు కారును ఆపడానికి బ్రేకులను ఉపయోగించాడు. బ్రాయిల్. BROIL, బ్రాయిల్. టు కుక్ బై రేడియంట్ హీట్. ఓవెన్లో ఉడికించుట, ఓవెన్లో వండుట. మైక్రోవేవ్ ఓవెన్లో వండడాన్ని బ్రాయిలింగ్ అని అంటారు. రాణి బ్రాయిల్డ్ ద చికెన్ ఇన్ ద ఓవెన్. రాణి చికెన్ను మైక్రోవేవ్ ఓవెన్లో వండుతుంది. సెంచురీ, 100 years, శతాబ్దం. ద టెక్నాలజీ వాజ్ ఇన్వెంటెడ్ ఇన్ 20th century. ఆ సాంకేతికత 20వ శతాబ్దంలో కనుగొనబడింది. సిటిజన్, పౌరుడు. సిటిజన్షిప్, పౌరసత్వం. సిటిజన్, పౌరుడు. సిటిజన్షిప్, పౌరసత్వం. ఐఎమ్ ఎన్ ఇండియన్ సిటిజన్. నేను భారతదేశ పౌరుడిని. ఐ హ్యావ్ ఎన్ ఇండియన్ సిటిజన్షిప్. నాకు భారతదేశ పౌరసత్వం కలదు. క్రైసిస్, ఏ డేంజరస్ ఆర్ డిఫికల్ట్ మూమెంట్. డేంజరస్ ఆర్ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్, క్లిష్టమైన పరిస్థితి. Raju had a financial crisis after his house burned down. ఇల్లు కాలిపోవడంతో రాజుకి ఆర్థిక సంక్షోభం వచ్చింది. ఆర్థికంగా క్లిష్ట పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్నాడు. ఇప్పటిదాకా నేర్చుకున్న పదాలన్నింటినీ మనం ఇంకోసారి రీక్యాప్ చేద్దాం. బ్రేక్. BRAKE, బ్రేక్. బ్రేకులు, ఆపుట, ఆపుటానికి ఉపయోగించే పరికరాలు. బ్రాయిల్, ఓవెన్లో ఉడికించుట లేదా వండుట. సెంచురీ, శతాబ్దం. సిటిజన్, పౌరుడు. క్రైసిస్, సంక్షోభం లేదా క్లిష్ట పరిస్థితి. డిసిపుల్, శిష్యుడు. కస్టడీ, అదుపు. ఇంటరప్ట్, అంతరాయం. ఫార్చునేట్, అదృష్టం. కాన్సిక్వెన్స్, పర్యవసానంగా. బిజినెస్, వ్యాపారం. అగ్రీడ్, ఒప్పుకొను లేదా అంగీకరించు. బల్కీ, లావుగా లేదా పెద్దదిగా. అసోసియేట్, సంబంధం కుదుర్చుకొనుట లేదా సహవాసం చేయుట. బ్రేవ్, ధైర్యము. అబ్సెంట్, హాజరు కాకపోవుట. ఫెయిత్ఫుల్, విశ్వాసం గల లేదా నమ్మకమైన. ఫేమస్, కీర్తి గల లేదా ప్రసిద్ధి చెందిన. బిగిన్, ప్రారంభించు. బ్లీడ్, రక్తం కారుట లేదా రక్తం చిందించుట. హామ్, హాని. మెంటాలిటీ, మనస్తత్వం. మిస్యూజ్, దుర్వినియోగం.
డిసిప్లైన్ క్రమశిక్షణ, కంఫర్ట్ సౌకర్యం, ఒపీనియన్ అభిప్రాయం, అప్రిషియేట్ అభినందన, కాంట్రిబ్యూషన్ సహకారం, క్రూయల్ క్రూరమైన, సైమల్టేనియస్లీ ఏకకాలంలో, హెవీ భారీ, బిలీవ్ నమ్మకం, ప్రొఫెషన్ వృత్తి, ఫెసిలిటీస్ సదుపాయాలు, షాటర్ బద్దలైన, అగ్రెసివ్ దూకుడుతనం లేదా దాడి చేసేతనం, చామ్ ఆకర్షణ లేదా మనోహరమైన, కమిట్మెంట్ నిబద్ధత, పిటి జాలి, సపర్ భోజనము, ఆల్మోస్ట్ దాదాపు, డస్ట్బిన్ చెత్తకుప్ప, సిన్సియర్ నిజాయితీ, అబ్డక్షన్ అపహరణ, అగ్ని వేదన, పెరిష్ నశించు లేదా మరణించు, బ్లాసమ్ వికసించు, పూచు లేదా మోక, పర్చేస్ ఖరీదు చేయుట లేదా కొనుట, అక్రాస్ అడ్డంగా, ఎలోన్